Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Oui. Parfait. Est-ce que c'est bon le streaming pour vous? Ok. Bienvenue, welcome. Bienvenue à Montréal-Python 113. Je m'appelle Mélanie. Sometimes I switch in English with a bad English, but I tried. Et parfois, je vais parler en français. Bienvenue à cet événement aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Welcome. Avant de vous parler un peu de Montréal-Python et des conférences qu'on va avoir aujourd'hui, j'ai quelques petites questions. Ok. Qui êtes-vous? Who are you? So, for who is the first time in Montréal-Python? La première fois à Montréal-Python? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Thanks. Welcome. Bienvenue à Montréal-Python. Qui est étudiant? Oui. Oui, bienvenue. Bravo. Bravo à vous d'être ici. C'est important de participer au meet-up. Qui parle français? Ok, à peu près tout le monde. Qui parle anglais? English? Speak English? Ok, it's a bilingual group. Nice. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent du travail dans Python? Some people search job in a Python. Yes, maybe put your hand. Plus haut la main. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui proposent de la job? Some people offer the job in a Python. Yes, one guys and two guys. Okay, perfect. So don't hesitate to communicate together after event to share your profile and propose your CV if you want. But Montreal-Python is a place for that, so it's great. And the people, search people, don't hesitate to maybe send me information. We can we put the offer in a Slack or a network social Montréal-Python. Donc n'hésitez pas à me transmettre des informations par la suite. Donc voilà pour mes petites questions. Pour les nouveaux, for the new people, Montréal-Python, c'est une association qui existe depuis 2009 et on organise des conférences, parfois des workshops et un nouvel événement que je vais vous parler ce soir. So it's an association to organize a conference, workshop and other great events. And we promote Python in a great safe place. L'association est totalement gérée par des bénévoles. Donc, si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à venir me voir après la conférence. Ça nous fera plaisir de vous accueillir et de participer à la communauté. So, if you want to be a volunteer for Montreal-Python, don't hesitate to see me and I can speak a little bit what you can do. Donc, on est une association qui peut vivre grâce à nos sponsors, notamment le NAD avec la formation continue qui nous héberge à chaque événement, à chaque conférence. Donc, merci à eux. On a aussi Savoir-faire Linux. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Savoir-faire Linux ce soir? Non. Qui nous aide aussi, qui est sponsor cette année, et aussi Python Software Foundation qui nous aide à payer notamment la pizza qu'on aura ce soir. Donc, merci Python Software Foundation pour la pizza ce soir. Donc, voilà. On a aussi des sponsors contributeurs qui sont FGNR, LisWeb et Euclidia qui participent à leurs moyens à l'organisation de Montréal-Python, et un partenaire de diffusion qui est l'Association québécoise des informaticiens et informaticiennes du Québec. Je dis 2 fois Québec, je ne sais plus où le placer. Mais donc, si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de nous sponsoriser, n'hésitez pas. On est toujours preneurs pour pouvoir organiser des choses au sein de la communauté. Ce soir, 2 conférenciers, 2 speakers. The first est Mohamed Hanou, qui va faire pour sa première présentation avec nous sur Django. Et ensuite, we have Greg Stark to talk about Postgres and use Python in a Postgres. So, yes. So, je vous propose d'accueillir Mohamed pour sa présentation. Merci.
C'est bon pour le streaming? Parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed, je suis étudiant en informatique et aujourd'hui je vais présenter Django. So for people who can't understand English, I'm sorry about be talking in French. Il a dit quoi? Rebonjour, je me rappelle Mohamed. Fait qu'aujourd'hui je vais présenter Python, qui le slogan est The Web Framework for Perfectionists with Deadlines. La présentation sera structurée comme suit. D'abord, on va parler de Django, c'est quoi? Ensuite, on va traiter d'un peu d'histoire, c'est-à-dire d'où ça vient, qui a créé ça, qui gère ça. Pourquoi Django? Pourquoi choisir Django? Aujourd'hui, Django est un peu ancien et les gens auront tendance à partir vers d'autres choses. Je vais vous expliquer pourquoi on devrait choisir Django. On va présenter les fonctionnalités principales de Django avec un projet concret que j'ai déjà fait. Les premiers pas, comment installer Django, comment créer sa première application et run. L'architecture MVT, qui est une des fonctionnalités principales de Django. L'écosystème Django, ça va être la communauté, tous les projets open source. Une conclusion, et ensuite, vous pourrez me poser vos questions. Mais déjà, pour commencer, Django, c'est quoi? Django, c'est un framework open source développé en Python et qui est géré par une société de développeurs indépendants qui sont bénévoles et qui vont gérer ça. Il est écrit en Python. Il permet de développer des applications web robustes, sécurisées et très rapidement. Il va nous permettre de il va avoir des bibliothèques qui sont déjà définies, ce qui va nous permettre de ne pas réécrire du code à chaque fois et éviter de perdre du temps en développant. Pour la petite histoire, il a été créé en 2003 par deux développeurs d'un journal américain. Il a été rendu en open source en 2005, comme je vous l'ai dit. Il est conçu pour développer des applications web réutilisables, ce qui va nous permettre de gagner en temps et en énergie. Il est maintenu par la Django Software Foundation. Et le nom de Django, c'est une petite fun fact, il rend hommage au guitariste de jazz Django Reinhardt. Je suis désolé si je ne prononce pas très bien son nom. Aujourd'hui, si on parle de Django, la plupart des gens vont dire il est trop ancien, pourquoi on utiliserait ça, pourquoi on ne partirait pas sur Fast API? Fast API, c'est la nouvelle tendance pour le développement en Python. Je vais vous faire une petite comparaison. Pourquoi on devrait partir sur Django et pas Fast API? Pour les performances, ils sont tous les deux très stables. Django est très mature. Il est là depuis 2005, 2003, comme on l'a vu. Il a pris le temps de mûrir. Il y a une communauté qui est derrière. Fast API est nouveau, mais il est très performant et il marche très bien. Il a une très bonne communauté.
mais il fonctionne grâce à Async. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est Async. Async, c'est pour une API, on va vouloir que deux threads fonctionnent en même temps et pas attendre que chacun s'exécute à la fois. Sur Django, ça commence à venir, mais ce n'est pas encore très performant. Donc, Fast API prendra le point pour ça. Pour la facilité d'utilisation, il est simple à apprendre. Il y a des dos clairs. Il y a beaucoup d'exemples. Pour Fast API, c'est la même chose. C'est développé en Python. Pour moi, c'est le meilleur langage, le plus simple à apprendre. Et c'est pour ça que ça va être pareil pour les deux. Pour les fonctionnalités intégrées, Django a un ORM, un hot system, un admin sécurité et routing déjà inclus. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions. Par exemple, si on veut faire l'authentification sur notre application, elle sera déjà créée, on n'aura pas à la redéfinir. Pour Fast API, ce n'est pas encore bien au point. Fait qu'à chaque fois, on devra réécrire du code et faire beaucoup de choses, ce qui va nous faire perdre du temps. Pour l'interface admin, c'est quand on crée une application, ça nous permettra de gérer nos modèles sans écrire du SQL. Ce n'est pas disponible sur Fast API, il faudra la créer à chaque fois. C'est un très bon point pour Django. Et pour la communauté est très large et très mature, comme je l'ai dit. Vu que Django est là depuis 2005, il y a eu le temps de mûrir et que la documentation soit plus fiable et plus reliable. Et pour Fast API, c'est jeune, mais comme je l'ai dit, ça avance très vite et ça serait une bonne alternative si on veut juste faire une API. Django va traiter du full stack, fait que si on veut gérer notre front-end et notre back-end sur la même application, on serait mieux d'utiliser Django. Mais si on veut utiliser, mettons, une API pour traiter avec une application mobile, on est mieux d'utiliser Fast API. Mais aujourd'hui, on va traiter Django parce qu'on va faire du full stack. Pour les fonctionnalités principales de l'architecture MVT, Django est basé sur cette architecture, on va en parler après dans d'autres slides. On a un ORM intégré, c'est-à-dire qu'on va gérer une base de données sans écrire d'SQL. J'ai mis un exemple ici. Par exemple, le article.object.all va être comme un select étoile from article et ça nous permettra de l'écrire en Python sans passer par ça nous permettra de l'écrire en Python sans passer par SQL. Pour les systèmes de sécurité intégrés, Django nous permettra d'avoir des CSRF sur tous les formulaires HTML post qui me permettra de sécuriser grâce à des tokens. Il a la protection contre les attaques XSS et injections SQL en Python. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas d'SQL, mais on est protégé des injections SQL. Donc, on ne doit pas définir ça nous-mêmes. C'est très bon pour les débutants qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas de notion de sécurité. Il faudra la gestion des sessions sécurisées. Continuons sur les fonctionnalités principales. Il y a un système de routage URL. Je vous montrerai tout ça en détail après dans le projet que j'ai déjà fait, que vous aurez des exemples concrets. Je sais que j'en perds certains. Il y aura des URL qui vont être très simples et très intuitifs. Par exemple, si on veut définir la route vers tous nos articles et les afficher, on pourra juste écrire article. Pour l'interface administration, j'en ai déjà parlé. Si on crée une nouvelle application, on ne veut pas écrire de code pour insérer pour nos tests. Donc, on aura une interface d'administration qui sera créée à la création de notre projet. On pourra ajouter nos modèles et on pourra ajouter des vraies données pour faire nos tests. Et pour la compatibilité, il est compatible avec plusieurs bases de données, comme PostgreSQL, que mon collègue va présenter juste après, MySQL, MySQLite, Oracle, fait qu'on n'est pas limité avec une seule base de données pour gérer toutes. Si ce que je viens de vous présenter vous intéresse et vous voulez vous lancer dans Django, ça va être très simple. En soi, sur notre machine, on doit avoir Python parce que Django est un framework Python. Et ça va être juste ces trois commandes qui vont nous permettre de créer notre première application. Le pip install Django, ça va nous installer le framework. Le Python-1 Django Start Application, ça va nous créer un Start Project, ça va nous créer notre projet. Et le Python manage.py va run notre serveur. Et si vous avez ces petites fusées, félicitations, vous avez créé votre première application en Django. Ensuite, quand on aura notre premier projet en Django, Django va structurer, on va vouloir structurer notre projet en plusieurs applications. Une application, c'est quoi? C'est une composante d'une application. Mettons, si on veut faire une application avec un administrateur et un utilisateur, on aura une application pour l'administrateur et une autre indépendante pour les utilisateurs. Cela va nous permettre de faire des tests plus facilement, d'isoler les problèmes plus facilement aussi.
Fait que pour créer une application, ça va être Python manage.py startup. Fait qu'ici, ça va être notre projet et ici, toutes les applications qui vont run dessus. Je vous ai mis là-bas un petit exemple pour voir. Le app 1, ça va être notre project et le Montreal Python et le app 1, ça va être notre application et le Montreal Python, ça va être notre grand projet. On va reparler de l'architecture MTV ou MVT. C'est l'architecture sur laquelle repose Django. Elle est très similaire à l'architecture MVC, qui est une norme utilisée aujourd'hui. Les modèles vont représenter, ça va définir la structure de notre base de données. On n'aura pas à créer du SQL. On devrait définir des tables. Je vais vous montrer comment on pourrait faire ça. On a notre modèle.py qui va définir notre table dans notre base de données. Ça va être des classes Python. Par exemple, ici, la table job aura titre, description, prix, employeur. Ça va être des champs qui vont être dans la base de données. Ça va être. On aura aussi les templates. Comme j'ai dit précédemment, Django va faire du full stack. Donc, il va gérer les templates aussi. Il va gérer notre backend et notre front-end. Les templates, ça va être la partie que l'utilisateur va voir et pourra être gérée sur la même application aussi. Pour les views, c'est ce qui va gérer la logique. C'est l'équivalent pour la structure MVC du controller. Le view va être les templates et les templates vont être le controller. Fait que les views, ça va gérer tout ce qui est requête HTTP. Il va gérer la relation entre les modèles et les templates. Ici, je vous ai donné quelques exemples de comment ça va marcher. Là-bas, on va avoir nos modèles, comme on a dit, la classe article comme on a fait avant. Ensuite, on aura ici ça va être notre controller ou notre view, ici pour Django. Il va définir l'article qui va être article.object.all, ce qui va être comme écrire select étoile from articles en SQL, mais on ne va pas l'écrire et ça va nous rendre tous les articles de notre modèle ici et il va les envoyer ici qui va être notre template. Donc, il va récupérer les informations des models, il va les envoyer vers template et on pourra les afficher grâce à ces balises ici. Donc, notre architecture, on peut la voir comme un triangle. On aura les views, les models et les templates. Les views vont récupérer les informations des models et les envoyer vers un template pour être affiché pour les utilisateurs. Pour l'écosystème Django, comme je vous avais dit, la communauté est très mature et on a beaucoup de documentation et beaucoup de développeurs bénévoles qui travaillent sur ça fréquemment. Pour vous citer le plus important, c'est le Jazz Band, qui est un collectif d'informaticiens qui travaillent sur des projets Django qui n'étaient pas open source, mais qui ont été abandonnés et qui retravaillent sur ça. Je vous ai mis les liens s'il y a des clients d'entre vous qui voudraient vérifier ça. On a aussi le Django REST Framework qui va nous permettre de faire des API si on ne veut pas de faire de front ou on veut faire une API pour du mobile en Django, ça nous permettra de faire ça. Et pour le Django Email, ça nous permettra d'intégrer des emails et envoyer des emails. Parce que Django, par défaut, envoie des emails via des serveurs SMTP, mais des fois, on ne veut pas ça parce que ça va envoyer des emails, comme on dit, froids. Ils seront envoyés automatiquement dans des spams. Fait qu'avec Django Email, on pourra intégrer des SMTP qui sont plus reconnus. Comme j'avais des exemples, mais j'ai pas comme SendGrid, qui va être plus fiable pour nos clients. Je vous ai mis tous les liens si vous voulez checker. Là, je vous avais mis de la documentation utile, mais je pense qu'elle ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a le serveur Discord de la communauté Django. Pour vous donner une idée, hier, j'avais eu un problème sur un projet. J'ai lancé à 2 h du matin, j'ai reçu une réponse à 2 h 38. Juste ça prouve à quel point la communauté est active. On a la documentation Django qui est très claire, même pour les débutants qui n'y s'y connaissent pas. Je vous conseille d'aller vérifier. Et ça, c'est mon petit cool tip que mon expérience personnelle, c'est mon premier framework, c'est Django. Ce monsieur m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Denis Sévy, c'est sur YouTube. Il propose des vidéos pour tous les niveaux, de comment créer une application à comment faire une application complète.
Je vous laisse si vous voulez garder les liens. Si tout ce que j'ai présenté ne vous a pas intéressé à Python, ces entreprises ont déjà Django, vous êtes pas intéressé à Django, ces entreprises ont Django intégré dans leur système. On a Instagram, NASA, Spotify et Pinterest. Ben, en soi, tout ce que je viens de présenter, je vais vous conclure avec, si vous voulez faire une application web robuste, sécurisée et pas perdre beaucoup de temps et vous ne voulez pas réinventer la roue à chaque fois, réécrire du code qui a déjà été fait, je vous conseille de prendre Django. Il a une architecture MDV qui va guider les débutants. Mettons, si vous ne connaissez pas, avec la structure MVC, Django va vous guider et vous n'aurez pas à créer des files à chaque fois. Ça va être créé par défaut. Il a une grande communauté, une documentation très riche, comme je vous l'ai dit hier. J'ai mon expérience personnelle sur ça et je vous laisserai faire la vôtre. Et le slogan, c'est the Web Framework for Perfection is with Deadlines, et ce n'est pas pour rien. Merci à tous. Test. Est-ce que vous avez des questions? On a vu tantôt comment le metadata pour créer un modèle avec l'article, char, text field, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que c'est compliqué de faire des many-to-many relationships? Non, c'est super simple. Puis comment ils cascadent? Puis après ça, Django est capable de générer des interfaces usagées pour manager ces entités-là dans ta base de données. Oui, c'est ça. Et il gère aussi les many-to-many relationships? Oui, il gère. Ben, je ne l'ai pas dans mon exemple, mais il gère à 100% ça et ça va être géré. Ben, je les ai sur un autre projet. Oui, s'il y a des dans many-many, si tu peux avoir des cas. OK. Ouais. Fait qu'il va gérer ça automatiquement, tu n'auras rien à rien faire. Tu vas juste les définir et pourra faire en cascade aussi. J'ai pas de knowledge, mais je pourrais. Merci. Et une autre question, est-ce que j'ai vu qu'il y avait REST API, quelque chose de Oui. par-dessus Django? Ça, j'ai jamais développé avec, mais de ce que j'ai entendu, ça peut développer des API comme avec ExpressJS ou whatever. C'est juste que ça va être en Python. Et ce que ça fait, c'est qu'au lieu de retourner une vue, ça te retourne du JSON. Est-ce qu'il y a moyen de modifier le data, de faire une projection de tes articles, de modifier un peu le data pour le changer on the Est-ce que tu fly? parles de l'API? Dans ton endpoint. J'ai zéro expérience avec OK, ça. OK. Tu peux décider d'exposer certaines propriétés alors que d'autres non.
Cool, merci. On apprend tous les jours. Merci Noël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous. On va passer à Greg. So just a minute to switch the computer and we start with Greg to speak some PostgreSQL overthink. Totally, I think. Testing? Testing, testing. It's very interesting. Je trouve c'est vraiment intéressant d'avoir une présentation sur Django avant une présentation sur Postgres parce qu'il y a beaucoup de choses. There's a lot of overlap between the concepts in these two presentations. However, I'm going to give up on this. There we go. Sorry. That's really annoying that it was working. Okay. How many? I'm going to present largely in English because I actually did try to write slides in French and discovered that was actually harder than talking in French. So I'm happy to try. I have a couple slides translated, and I can answer any questions in French, or I can try. How many people here have used Postgres or used Postgres with Python? Okay. I'm not going. This talk is really targeted. I'm just trying to show off a few specific features that are helpful or could be helpful. They might be tricks that you haven't seen, but if you all are experts, then maybe it will turn out to be stuff you know. And sorry. Really? But it is.
Oh, I see. It's okay. I don't know how to turn off. Well, okay, that's good enough. I wanted to set it to mirror instead of being. Come on. Oh yeah, right. So, oh, it went on to that side. Yeah. Oh, okay. I sent the wrong one to the wrong. Try sending with the mouse. This is why I wanted it mirrored. There we go. Okay. How do I do it? So where do I go? Oh, I think I might know. Why? Right. No, but it's not. Yeah. Okay. This is why it's. Okay. Let's reconnect to the Wi-Fi. Is there a website? Oh, it's not connecting to the Wi-Fi now, which confuses me because it pulled up the slides. It's. I tried. Yeah, it's not on the. It was, but now it's not. Right. Ah. Thank you. There we go. No. No. But this is what was happening 2 minutes ago. It's like it's. It is connected to that. Oh, I have a suspicion. Are those the right? Are those the right name servers? Sorry, I know there's things popping up. No, they're not. I don't think. It looks like maybe not, but that's surprising. So the name servers that are coming up are these, which don't make sense to me. Okay. But I can't. Yeah, but no, but it can't reach the. Oh, it does reach them. We did test that it worked. Yes, we tested. So, l'intention de cette présentation, c'est pas d'introduire tous Postgres,
mais quelques trucs peut-être intéressants pour les usagers qui utilisent Python. J'ai quelques choses pour introduire Postgres et puis quelques trucs intéressants pour Python. C'est des choses peut-être un peu plus intéressantes que les normales choses qu'on fait avec Python. So I'm going to say a few things about Postgres and introduce like how you'd use it with Python very briefly, and then a few tricks and features that make Postgres especially powerful and perhaps especially useful for Python programmers. So I thought I reordered. Oh yeah, this is the offline version. So Postgres is old school open source software. It was originally released from Berkeley internal academic project in 1996. So it still has some characteristics that may be a bit foreign to modern open source developers. Like it has documentation for one thing. In fact, the documentation is over 3,000 pages, the PDF version of it. So probably the HTML version is more practical than trying to print it out. I will not be covering all 3,000 pages. The documentation is also available in French and several other languages, and the Postgres developers support the last 5 major releases. That's up to a 5-year-old version of Postgres with security fixes and bug fixes, and normally quarterly. So you don't necessarily need to be on the hottest, most recent release, though obviously if you want the features, you probably do want to. But you definitely want to be on the most recent bug fix release for the version you're on. And you don't want to wait more than 5 years because you'll be missing security fixes, data integrity bug fixes, and so on. Most discussions about development and bug reports and other discussions happen on mailing lists, or at least most of the official discussions. I'm sure there are many Discords and Slacks out there as well. So like I said, this is old school open source development. There is a Postgres conference. There are multiple Postgres conferences. The inheritor to the oldest original Postgres conference, which started in Toronto and then Ottawa, it was in Ottawa every year, is actually going to be in Montreal for the first time this year on May 13th. So the presentations will be in English, but most of the presentations are focused on the development of Postgres. Most of the more user and application-oriented conferences are in the US, or there is also a major conference in Europe. But this is the one that the developers, because this is, like I said, the inheritor to the original oldest conference, this is the one the developers treat as the development-oriented conference. So it'll be May 13th to May 16th, and not far from here, near University, Robert Barassa Street. The registration is open, and it's moderately expensive. There are also registration tickets for students specifically that are less expensive. So that's the marketing side of this talk. There's a QR code and the URL. So Postgres, this may be too basic for this crowd, but anyways, the Postgres is a traditional relational SQL database. That means for most SQL applications, most Python applications, you're probably 90% of them, maybe more, are CRUD applications that do simple insert, update, deletes, and treat the database as a simple key value store, and
don't use a lot of its features. But I want to show you some of the cooler features. So I'm not going to go into detail on how SQL works. Insert up. You're probably familiar with it, and if not, it's not that interesting to talk about. It does mean, because it's a traditional SQL database, you need to define your schema, you need to manage your schema, handle changes to your schema with things like alter table and so on. There are tools in Python, and luckily, this is a nice overlap with the previous talk. There are tools in various languages, including Python, for managing that overhead of having to manage your schema and handle releases and changes and so on. So for Python, that means things like Django migrations and Flask migrate. I'm not a Python developer. I've never heard of Alembic before I researched this talk. There are others as well. There are also commercial products like Flyway and Liquibase and so on. That's the sort of boring side of using an SQL database, is you have this administrative work. It's not a document database where you can treat your data as it comes and not have to define your schema. But the nice thing about Postgres is it has adapted over the years. It tries to add new data types to represent the data that people are using. And I want to specifically focus on JSON-B because it's a data type in Postgres for representing JSON. And that means you can actually have a mixture. You can have the best of both worlds, where you have your defined schema with relational structure relating some tables to others and defined foreign key relationships and so on. And then you can also have columns that just store free-form JSON data. Usually I would recommend storing data in there that is not key to the relational structure of your data. It's things like added attributes on your records that may be useful for display purposes for the application, but don't represent important data about your entities that are key to the relationships between them and the structure. There are things you probably aren't going to be doing joins on. They're probably not even things you're doing filter where clauses on in your queries. There's probably not things that you're modifying in transactions frequently on rows that aren't otherwise getting updated. But people do use this for all kinds of things. There are people that actually use, maybe I should have had a slide on this. There are people that use simple tables with only a JSON column in them or a primary key in JSON, and then basically implement MongoDB on top of Postgres. There's even an tool for speaking the MongoDB protocol so that you can pretend to be MongoDB for your applications. People try all kinds of things. Apparently it works very well, but I haven't tried it. I can't promise. So I want to show you specifically something about JSON. I'm just trying to remember what order I put the slides. I'm sorry. So I want to show you some things like when there's a new data type in Postgres, what does that mean? It's not just that it can store JSON. It provides a suite of functions for manipulating the JSON, building JSON objects out of data in the database, doing JSON-B. Sorry, I say JSON-B because that's the name of the data type in Postgres for the binary representation, but it's representing JSON. So doing JSON path searches, doing converting JSON to other formats like the pretty printer. I mean, there were 92 functions that matched JSON in a stock Postgres database, so I only selected a handful of them for the slide. As well as functions, there are operators. Now, operators, this is like operator overloading in C++ or other languages that support operator overloading. But in Postgres in particular, operators are important
because they are tied to the index machinery. So indexes can accelerate clauses based on the operators you're using. So each index declares which operators it can accelerate. I don't want to go into detail on all the operators. Like there are things like, does this JSON object intersect, like do the keys in this one intersect with the keys in another JSON object? Or does this JSON object have a key that matches this label anywhere in the tree of the object, not just at the top level, things like that. And then there are index types that can accelerate those operations. So you can do things like, I do want to explain this slightly, a little bit, but it does get a bit technical. So B-tree indexes, the first one there are the sort of normal indexes that just, they're like the, I would say the telephone book, but we don't have those anymore. But they sort all your data from A to Z, and they can jump straight to the correct part of the listing based on the binary tree. It's actually a balanced tree, but you get the idea. But then there's also gin indexes and hash indexes, and there's actually two different kinds of gin indexes. They're for supporting other kinds of operations other than equals, greater than, less than, between. So the B tree, this actually shows you the B tree index supports less than, equal, greater than or equal, and greater, and that should also be equals. Yeah, equals, and that's it. But if you want to support things like the JSON path queries, or does this JSON object I'm not sure which one's which here, but this JSON object contains this key somewhere in it. This one contains a list of keys. The gin indexes can actually handle those kinds of operations. And this is mostly transparent to the user. You just need to write your queries and have the right indexes. Figuring out which index supports which operators is in the documentation, but you don't necessarily need to start poking around in the you don't necessarily need to be able to read all of this format, but in the documentation it'll say this operation, the documentation, or in some how-to or tutorial, it'll say, like, in order to accelerate this operator, you'll need a gin index. And that's the level of detail that you'll actually be interested in. The reason I'm mentioning all this is just to point out that in Postgres, these things aren't, they're built into Postgres, but they're not hard-coded in the C code. There isn't some fixed set of data types and operators that are baked into Postgres permanently. These are all things that you can go, you can pull them out in this format with PSQL. This is just running SQL queries and to go fetch this data. You can create Postgres can add new data types, new operators, new index access methods in the future, and that's the real superpower that I wanted to get into. That Postgres is extensible. You can also find new extensions that define new data types, new operators, new index access methods. You can even define your own new data types. I'm jumping a little bit, getting a little bit ahead of myself, but they don't even need to be written in C. They can be written in other languages. So I have, I guess I'm not that far ahead of myself. There's my first example there are the programming languages that Postgres comes with embedded extensions to support, and that's including Python. In theory, you could write your own data type operators, access methods in Python using Python. Now, in practice,
that might not be a very high performant way to implement I don't think you can write index access methods in PL Python. I think those do need to be in C, but you can definitely write your own data type functions and define operators using them in any language. There are also other extensions that are super interesting that I wanted to mention briefly. PG Vector is like super hot these days because it's used by AI people implementing RAG search for AI-driven search engines. When you have a database, you have a lot of data that you want to search, and full text search was the state of the art for many years, but now people really want AI-driven search where you can describe what you want to search in a more flexible way. PG Vector is popular for that. PG Roaring Bitmap implements a data structure that's actually comes out of a research group at UCAM. PostGIS is for geographic systems. You can like load your OpenStreetMap data into it. You can load your other geographic data, and it also defines. I mean, all of these define new data types, but like just as an example, PostGIS defines a geometry and geography data type, and then a whole suite of functions and operators for manipulating and searching geographic data. And there are even other languages, like there's PL Lua. That doesn't come in the Postgres source tree, but it is, people have implemented it. It's on GitHub. You can download it and add it to your Postgres database, and then you can write functions in Lua. And there's also commercially supported extensions. I think these are all open source, but they are supported by specific companies. They're not like community projects, so to speak. And a lot of these are packaged up in your distribution. So like PL Python might not be installed when you install Postgres if you're using the distribution package, like Debian in this case. But it is packaged as a separate package, and then if it's installed, you can add it to your database just by saying create extension. If the package is installed, it's in the right directory, and Postgres can find it automatically, and so on. So to use PL Python, so I have a few. I didn't set a timer, so I don't know if I'm going too quickly or too slowly. Left? Okay. So I'm going to, okay. So I have a few tricks to show with using PL Python, and I guess I'll go through them a bit quickly. So you just load the extension, and then you can create functions in the database, and you just give it the Python text, and then you can call the function, and it starts up a Python interpreter and calls the function, and so on. I'm not going to go into all the details on how that works. It's like the arguments and the data types and some details. Incidentally, though, the PL Python module is an untrusted language for Postgres. That means there's no sandbox. So only the Postgres super user, the Postgres user, can create Python functions. And then if you grant access to execute those functions to other users, they can call them, but you do kind of have to trust those users to some degree, unless you've written the Python functions extremely carefully. And effectively, I would argue it's not possible to write it carefully enough. So you want to grant access to these functions to at least non-malicious users. They might be you can't trust that those functions. You definitely don't want to allow functions to be created by users that you don't trust explicitly, because they can access memory anywhere in the system. They can generate emails, access the network, and so on. There are some languages that are trusted, meaning the PL module has a sandbox built in to protect, to allow you to run untrusted code. So it's a trusted module, so you can run untrusted.
So there's several advantages to using PL Python. There are some disadvantages, like the performance and memory efficiency of embedding it in your database is the main one. But the advantages are substantial, especially for systems that may not be like in the critical path of your serving stack. Things like data analysis or data warehouse systems or personal databases where you're analyzing data, or internal systems, like employee intranet type systems. So for just as an example here, I wrote a function to check an email address using a regular expression, and then you can call that function within Postgres, and then you can. Oh, okay. So just as a proviso, though, never do this. Regular expressions are not sufficient for checking email address syntax. So much better, and also like demonstrating the point here, you would presumably already have a check email function somewhere in your application for the front end, for the application. And this is one reason you might want to use PL Python rather than write SQL code or PLPG SQL code. You can reuse your existing code to do that, rather than have two separate parts of your system validating emails, for example, in two different code bases in two different ways. This way, you're sure that they are both in sync, that they're both ensuring the same thing. And then you can use that as, for example, in database constraints. So your application probably checks in the front end that the email address is valid. Your application stack probably checks it again, but you might have some web page somewhere that skipped the check, and this guarantees that under no circumstances is there ever an invalid email address in the database. It's checking it at the database level. And slightly more complex example where you extract. I wrote a function that just extracts the domain from the email address. So extract domain email returns just the domain name, and then created an index on an expression. So this is a feature in Postgres that's quite nice. This is just a standard simple old B tree index, but it's a B tree not on the whole email address, just the result of this expression. And then if you have the same expression in the where clause, it can use the index and call, well, it doesn't need to call the function because it's using the index to find rows where the indexed value of that expression is the value you're searching for in this case. And again, it can be using code coming out of your Python code base. I didn't write it into the, to be honest, to do the demo, I did write it into the function, but I'm demonstrating the fact that you can be calling your existing code. And just to repeat, there is a Postgres conference in Montreal, which is the first time it's been in Montreal, and it is an important Postgres conference, but focusing primarily on Postgres development. So new features and new projects and so on. And it is the 13th of May. And if you're interested in Postgres development and in database development, things like async IO, things like new index access methods, and so on, it will be here next month. I can take, I don't know if I have time, but I can take questions in French if This. Okay. In your script, we see an import, and you try to import your own module. Yeah, it's possible that doesn't. Yeah, import my validation library. What do you need to do to make this happen? You need to have your Python my validation library.py in the same folder somewhere, or how do you? That's a good question. How do you import your own Python library or script to be referenced? Like I said, I did a hack, like to for the slides. I didn't actually implement that. I believe there's
there's a way to configure the include path for import. I don't know if you have to set an environment variable. There's I'll have to check that. There's documentation on PL Python. There's and I don't have internet right now. There are configuration parameters in Postgres, and each extension can add new configuration parameters. I'm guessing one of those configuration parameters sets the include path for the Python package, for the PL Python package. But I would want to double check if that's exactly right. It might be. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. OK. Il y a deux en arrière. I actually can't hear you. Hello, thanks for the presentation. I have a question about the extensions and custom functions. So I see people often mention like it's a good idea to have functions in database, but the problem in practice that I noticed is that if you update the function to the database and you want to change in the future, it's sort of like lies in the strange land. So for my code, I can manage my code in Git, right? I can commit, I can revert. But for Postgres, as far as I know, there's no such system that where you can update the function. So it becomes like function, version 1, function version 2, if you want to do the migration. Do you have any solution for that, or is just how it goes? I think I don't have a good solution for that. I feel like I have faced this exact problem, but it was probably, so to be honest, in my experience, I've used PL language functions, but it's always been for more I've used it for monitoring and interfacing with other systems, not so much for like the serving stack of a live system. So it may have been that in my case, I was able to just restart fairly freely, which, but Just basically have a script to recreate all the functions on the go. Something like that. So you drop the database and then recreate all the functions. Yeah, but each backend is loading it a new, like Postgres is a multi-process architecture, so each backend has its own memory space and so on. So unless you're loading it in the shared library preload, they're only being loaded in each backend. So it should be picking up the new version right away, like the next time a backend starts. Where you run into problems is when No. I think you're probably going to a different direction. It's not about the actual like loading of the functions, as in like loading from a file. It's more like in terms of management of the project, right? Because like, for example, with the Django, it has migrations, right? So every time you change your model, you just run the migrations and everything's great, right? Because most of the times they're generated automatically. So every time you check out the code, you just run the migration, and your database schema is matching up to your classes that around that uses that, right? So I just wanted to know like if any system that kind of like synchronizes the same but for the functions. Yeah. Oh, okay. Right. You do have functions? I want to talk to you later. So you can do create or replace function.
Okay, cool. Oh, cool. Yeah. But you can do create or replace function to replace the function definition, but there's a bunch of gotchas that you would have to write your code carefully around. Like the signature would have to be the same. And if you're manipulating data or database schema in the database, you have version skew problems where if some backends are still running the old code. Yeah, yeah. That's what I was talking about. Yeah. But and like if you're doing something like this where the code is in a file and you've updated the file, then you have to be careful about which version of the code is actually being run. Sure. Because you might have a mixture of both getting run. There's definitely gotchas for a a serving stack where you really need to be handling releases carefully like that. Yeah. Cool. Thank you. Yes. Well, so I haven't necessarily checked the code firsthand recently anyways. I believe it caches the like in the so like I said, Postgres is a multi-process architecture. So when you connect to Postgres, you're connecting to a single process. That process has its own Python interpreter that it's starting up the first time it's used. That process, that Python interpreter, I would expect, because the Python package, the PL Python package is one of the more mature, that should be keeping the bytecode compiled function in memory and then using it subsequent times. But then the next connection will be starting from scratch again. We definitely aren't caching compiled or JITted bytecode of Python code in the database on disk. There should be, I would definitely expect there to be an in-memory cache within each session, because that's the way the better PL packages work if their languages support it. But yeah, it's not going to be caching the bytecode or the JITted code on disk, because lots of problems that make that difficult. There actually is that I actually read that. I haven't used that feature myself. There's two shared contexts. One for there are two shared contexts that PL Python provides. They have different scopes, and I don't remember exactly how they're defined. I think there's one, yeah, now I do remember. There's one that's a shared context for a given function across all executions of that function, and there's another across all Python functions within a given session. Python is an untrusted module, so there's really no protections against the person. You have to trust the person writing the Python function at the very least. To some degree, you have to trust the people even executing them, because Python doesn't give you tools, like doesn't give you ironclad protections either. But if you write your functions reasonably carefully, then, and your users are your own employees or your own, like people that you aren't intentionally going to be malicious, then that may be a reasonable use case for granting access. But as far as Postgres is concerned, only the Postgres super user can create Python functions, because there's no protections. It can access any memory. It can cause segmentation faults. It can access the file system, the network, and so on.
if I remember correctly, I could be misremembering this. I think there used to be a sandbox, and then it was determined that it wasn't safe enough. So there aren't sufficiently strong protections in any of the sandboxing tools in Python to allow creating a what Postgres calls a trusted language. So there's a feature in Postgres that you can set a timeout. This is a general feature for Postgres in general, where if your query takes too long, it gets an alarm and it aborts. And it there's actually a couple features like that. There's one for that will kill the connection, and there's another one that will just cause individual queries to time out and throw an error. But like I'm saying, like the implication for that for PL Python is that PL Python probably does support that feature, but it can't guarantee that the Python code you write won't bypass it. So like, if you write Python code that calls some internal function that's very CPU intensive, there will be no checks in there for this alarm firing, and it will not time out. But if you just write non-malicious Python code that's just doing reasonable things and just happens to run for too long, I suspect the PL, I haven't verified this, but the PL Python code probably does check for this alarm and allow you to use this feature to have a timeout. But that would be if you enable it. It's not on by default in Postgres. It's something it's available to you to set a timeout. Thanks. I propose to start with I will be question. around later. Yeah, it's okay. If you don't hesitate to go to see Greg after during the network time. So thanks, Greg. Thanks a lot. Je vais juste vous présenter les prochains événements de Montréal Python et après on pourra aller manger la pizza. So just a minute. Okay. Merci beaucoup à nos conférenciers. Donc d'habitude, je finis en présentant la prochaine conférence, mais là, on a un nouvel événement qu'on organise avec les bénévoles. We have a new event. On a appelé ça le PyLab. Donc en gros, c'est si vous avez une idée de projet et que vous avez besoin d'aide, ou si vous souhaitez apprendre Python, ou si vous souhaitez contribuer à la communauté, en fait, on organise le 26 avril une rencontre de 3 heures environ, où vous pouvez venir et l'idée, c'est qu'on va co-créer, co-coder ensemble, donc soit sur un projet que vous avez, soit sur un projet que Montréal Python a. So if you want to code or learn to code or contribute to a community, you can come in a PyLab and just participate for co-coding. Pour s'inscrire, on vous demande de nous envoyer un email à contact@montreal-python.org parce que ça va être à la BNQ et la salle est limitée avec un certain nombre de personnes pour la première fois. Donc, on aimerait avoir que les gens qui veulent venir s'inscrivent par email pour avoir des infos sur eux et puis demander ce qu'ils ont envie de faire pour que l'équipe puisse préparer de quoi aux besoins. So if you want to participate on this event, send an email in contact@montreal-python.org. It's just because the place it's limited in place for people. So we ask them some question, want to come, and maybe discuss about the project. What do you want to work on là? Donc retenez la date si ça vous tente. Pour notre première PyLab. Et bien sûr, on a la prochaine conférence MP-114 qui était prévue le 15 mai, qui a été décalée au 22 mai. So the next event is 20 May. Et on aura au mois de juin notre fameux pique-nique
Python. Donc, pas de conférence, juste un samedi après-midi ensemble à manger dans un parc au soleil au mois de juin. So, yes, you can find all these events. MP-114 et the picnic you can find in Meetup. And for PyLab, send an email in a contact to receive all information. So, yes. Exactement. Et si vous avez des projets, mais que vous voulez avoir un avis ou discuter, vous pouvez aussi venir avec vos projets. Mais on va discuter tout ça par email, donc n'hésitez pas. Même si vous avez juste des questions, vous n'êtes pas sûr encore si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous écrire, on va vous répondre. So don't hesitate to write an email and we answer everything. And yes, et Noël et Sébastien et Bouchra sont là pour répondre à vos questions. C'est le 26, samedi 26. Oui, parce que le 19, c'est Pâques. Les gens vont être partis week-end de Pâques. Donc, le 26 avril. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Thank you a lot. On a la pizza qui vous attend. Et puis, on espère vous revoir soit pour le PyLab ou soit pour MP-114. Merci.